আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটা পেপসি একটা ফ্রিজ আসছে। এটা সমস্যা হইতেছে, 5 মিনিট 10 মিনিট ঠান্ডা দেয়, পরে এরপরে ঠান্ডা দেয় না। ঠিক আছে, কাস্টমার কমপ্লেইন দিছে, আমি কাজটা করতেছি, আপনারা দেখেন। অলরেডি খুলে রাখছি। এটা মোটরটা সমস্যা হচ্ছিল, ঠিক আছে, তো মোটরটা চেঞ্জ করতেছি। তো এখন নতুন মোটর লাগাইতেছি এখন। ঠিক আছে, সবকিছু খুলে রাখছি। আর আমার পেজটিকে লাইক দিবেন আর কমেন্ট করবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। দেখেন দেখেন হয়ে গেছে লাগানো। দেখেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অলরেডি হয়ে গেছে লাগানো। আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট। ঠিক আছে, ফ্যানটা লাগাইলাম, তো এখন আমি চালু করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে। আর আগের ফ্যানটা চলতো। ঠিক আছে, আমি দেখাইতেছি কেমন। ঠিক আছে, আগেরটার স্পিড ছিল না, তার জন্য টেপ করতো কম্প্রেসারটা, কন্ডেন্সার গরম হয়ে যেত, হিট হয়ে যেত। আর এখন একটু গ্যাস চার্জিং করব। ঠিক আছে, তো পেপসি একটা কোম্পানির ফ্রিজ। তো এটার কাজ করতেছি আজকে। দেখেন কমপ্লিট। দেখেন, তো 134 গ্যাস চার্জিং করব আমেরিকান। ঠিক আছে, তো দেখেন কীভাবে গ্যাস চার্জিং করতেছি। আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন, আর ভালো লাগলে লাইক দিবেন। ঠিক আছে, দেখেন কীভাবে গ্যাস চার্জিং করতেছি। দেখেন এটা 34 নম্বর। ঠিক আছে, তো গ্যাস
গ্যাস চার্জিং হয়ে গেছে অলরেডি। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। গ্যাস ভরা কমপ্লিট। ঠিক আছে, সবকিছু কমপ্লিট। তো এখন শুধু ওয়েল্ডিং করে দেব। দেখেন ওয়েল্ডিং, এটার মাথাটা বন্ধ করে দেব পাইপের। মাথাটা একটু চেপটা করে দিব। পাইপের মাথাটা একটু চেপটা করে দিলাম। দেখেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওয়েল্ডিং হয়ে গেল। দেখেন আপনাদের প্রেসার ক্যামেরা দিয়ে দেখাইতাছি। ঠিক আছে, একটা চেক করে নিলাম লিক আছে কিনা। ঠিক আছে, ওকে, আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট। সবকিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখেন বাস। আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন আর আমার পেজটাকে ফলো করবেন। ঠিক আছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।